Hello students, welcome to Annafluent IS. So we are back again with the complete the Hindu analysis for 17th of January 2026. Hope you are reading well and even doing well from health wise also. So on this particular note, if you have any queries, then do a mail through annafluentis2025@gmail.com. Myself, your Pooja Chumkon ma'am. So let's dive into the most important articles which are very much essential for your prelims exams, which is very nearer to you now. So do not worry, do not be worried about what happens after the exam. Okay, worry only what you're doing in what you're supposed to do right now. So that is most important key factor. Everyone needs to follow that. So give as many as test series as you can from your end, so that you will get to know where you'll stand in the whole crowd. So let's dive into the important articles. Uttarakhand's Valley of Flowers. So that is how it was in the news, because Uttarakhand seeks Indian Air Force help as forest fire rages in the Valley of Flowers for the 5th day. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹೂಗಳ ಕಡಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆ ಹೂಗಳ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿನವೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯದ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. A beautiful picture. One should visit to that particular place, Uttarakhand's Valley of Flowers. So this particular Valley of Flowers is a UNESCO World Heritage Site. Very important, keep it in your mind. Situated at an altitude of 3,300 meters above the sea level. Okay, it has an altitude of about 3,300 meters above the sea level. Let's say here we do have a sea level above 3,300 meters. It has got a beautiful altitude in the Chamoli district of Uttarakhand, and ranges specially in the park called as Nanda Devi National Park, which is a part of Uttarakhand. Very very important for your exam. ಹೂಗಳ ಕಣಿವೆನ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 3,300 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನಂದಾದೇವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 600 exotic varieties of flowers. So beautiful varieties of flowers you'll get offer about 600 varieties of flowers. So just imagine how many flowers you need to count over there when you visit that particular beautiful place, right? ಹೂಗಳ ಕಣಿವೆಯು ಸುಮಾರು 600 ಬಗೆಯ ವಿಧದ ಒಂದು ಹೂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ Valley of Flowers, which is located in Uttarakhand's Chamoli district. Do remember, very important for your exams. Please make a note of it. And next we are moving on to quick commerce platforms, just like Blinkit, Zepto. Okay, so all these Swiggy and Zomato, these were certain platforms which has been used for quickly delivery purpose. So that is how the name quick commerce platforms. And these platforms to stock 10-minute services, they are providing within the 10 minutes they have to reach out to the doors of the person who has given an order. So this particular platform is making a protest to stop all those 10-minute services because it's a very biggest issue for all those gig workers and platform workers. There are two types of workers. One is gig and another one is platform. What is the difference? Gig workers are those who work based upon the contractual basis or contract basis, and this is not a permanent workers. Okay, these gig workers are not permanent in nature, so they work just like a freelancer. Okay, so like that. Okay, they work as a based upon a contract basis, and platform workers are those who work upon digital or tech related work, online they'll take an orders from the online platforms. Those are called as a platform workers. And these were the two important workers went on one-day strike to end the delivery of items, especially any sort of things, whether it is groceries or your food, etc., etc., within 10 minutes, citing accidents, because due to the high pressure, within 10 minutes they have to deliver or they have to reach to the point where customer is waiting over there. So all these are very important factor. It will make certain pressurization on their mental and as well as physical health to reach out to the point
and if they cannot reach within 10 minutes of that particular time, then the customer will cancel that particular order, whatever it might be. So due to which they'll have there is a high chances of accidents, and there is a high chances of BP or sugar, anything. There is a pressure will be so high that they have to reach within 10 minutes, right? So it can even impact on their health. So it leads even to their health issues and accidental cases. So that is how they made a protest or a strike to end up the delivery of items within 10 minutes. And delivery platforms like Blinkit, Zepto, Zomato and Swiggy are learned to have decided to remove 10 minutes of delivery system from their applications after an intervention by Union Labour Minister Mansukh Mandviya sir. So even Union Labour Minister had asked why do we give a stop or give a pause or remove a 10-minute of delivery system. He had asked for that. Gig and platform workers answered so well by giving a practical and realistic answers to that. Okay, so this is very important for your exam. ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ವೇದಿಕೆಗಳು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೋ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳು ಅಂದರೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು BP ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಹುಡುತಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏರುಪೇರು ಆಗಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನದ ಮುಷ್ಕರ ಸಹ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. And this is one more from the international importance perspective is very important. Global unemployment rate. This particular rate to remain at a historically lower level. So that is how it was in the news. ಜಾಗತಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2026 report, which has been released in Geneva. Obviously, international labor organizations reveal all these do an analysis about global unemployment rate. Based upon the Employment and Social Trends 26 report released in Geneva, has warned that the global unemployment rate is projected to remain at the lower level, historically low level of about 4.9% itself, which is equivalent to 186 million people in this particular year. Very very important instinct. Please have a make a note of it rather than looking at it or making some visualization. Please make a note of it somewhere with regards to international importance. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಜೆನೆವಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ ILO ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು 2026 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 4.9% ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 186 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದರ ತದನಂತರ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 284 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ವಿತ್ ಆನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ $3. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ $3 per day. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸುಮಾರು 284 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ $3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ you no need to remember exact data, but little approximations you need to remember, so that if any of the options have
statement 1, 2, 3, 4 like that, you need to eliminate the wrong one in order to get the opt for the right one. Okay, so please make a note of it. Very very important from the international perspective, importance perspective. Let's move on to the next important scheme called as Pradhan Mantri or Prime Minister Internship Scheme, PMIS. There is a poor performance we can get to see in, through PMIS scheme. So that is how they are talking over here. Prime Minister's Internship Scheme now clearly reflected in the government spending data. So it has been released in the budget called as announced in the year for the year 24 to 25 budget analysis. So that is how it was in the news. ಓಕೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಘೋಷಣೆ 2024-25 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 4% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ April-November financial year for the 2026, highlighting the scheme's limited traction on the ground. They have a limited traction for this particular scheme, so that is how they were speaking over here. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2026 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಸುಮಾರು 4% ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸೀಮಿತ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು provide 1 crore of internship in the 5 years. So that is a beautiful aim rather, but it's not working as per the observations and the analysis. Okay, ಗುರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. This is what is about PM Pradhan Mantri or Prime Minister's Internship Scheme. Do remember, very important again, UGC University Grant Commission has brought up a new regulations or rules against caste discrimination. So the University Grant Commission brings out new rules against caste discrimination. So that is how it was in the news. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ UGCಯನ್ನು, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ UGC ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ equity committees. Equity committees are those committees and the chairman of this particular committees would be the head of the institution itself or the principal. Okay, let's say principal is the chairman of this committee called as equity committee on the campuses and specify certain punishments which can even range from being debarred from offering degrees or programs for non-compliance purpose. So very very important, these particular new rules has been mandated certain equity committees on the campuses. So very important ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪದವಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ತಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ updating in the upcoming analysis part. Okay, kindly wait for that. Okay, National Green Tribunal. So we are not actually reading about National Green Tribunal, but we are talking with regards to all these three important states has been given issued a notice to Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh by NGT, National Green Tribunal, in order to overcome or using a contamination of water. So they are contaminating water. So that is how notice has been provided or issued to all these three states. So that is how it was in the news. Okay, National Green Tribunal, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ NGT ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. NGT even aims to dispose of cases and appeals within 6 months of time frame. They have given a 6 months of time frame in order to dispose all the cases and appeals.
within that particular period called as 6 months. ಎನ್ಜಿಟಿಯು ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಅಂದರೆ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಿತಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈವನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅ ರಿವ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಎನ್ಜಿಟಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಎನ್ಜಿಟಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ within a 90 days, that is 3 months duration here. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎನ್ಜಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತದನಂತರ 90 ದಿನಗಳ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, so what the aim it has with regards to issuing all those notices in order to not to contaminate water. So that is how it was in the news, and hope you enjoyed the whole session. If you like the content, do like, share and subscribe and share it among your friends as well, and keep loving us, keep sharing us. Thank you, lots of gratitude to all of you who are spreading my channel and our team members and myself, and thank you. This voice should spread each and every corner of our country. Thank you for everything, and I'm so blessed to have students like all of you. Whether elder or younger, it doesn't matter, but you are my students, and I respect each and every one of you. Thank you for all the love and respect and support from your end, and keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a good time.